uplift in the number of clicks, and that meant a multi-million-dollar increase for Google. So in this example, it shows how people are using data to really back up whatever innovative plans that they might have to really drive themselves forward. And another principle that we have is around betting on the future. So one thing is about doing innovation now, depending on what's available now, but betting on the future is about what the world is going to be in 5 years' time, in 10 years' time, and what we need to do now in order to prepare for that. And we have a philosophy of 70-20-10, where 70% of our innovation is focused around our current day-to-day activities. 20% is around extending those activities and making those more future for the next 3 to 5 years. But 10% is about things that we don't know they're going to do. But if they are, they're going to be in the like 10 to 20-year horizon. And having that balance in your innovation approach means that you're always prepared for any future eventuality. You can really plan and innovate for your future and stay relevant and not focus on the next time. So when you break down this, but we actually didn't have physically enough storage in order to provide that amount of storage to every Gmail user. But we realized by the time that all of the users would need that storage would be cheaper and we'd have enough of it. So that we'd actually be able to fill that. So in that launch, if every user signed up for that, we wouldn't get those successfully failed. But we still launched it as we're educated people in the direction of technology. And one thing that we try and do is have a mission to have fun. You know, people can work on their own projects, create collaborative and relaxed atmosphere for innovation. Because when you put too much pressure on innovation to happen, people need to have relaxation with some play. And you see here is or we do joy play. It's very important to have that right balance so people can maintain their creativity and you can approach yourself to innovation. And what we try to do at Google is then try and see how all that comes together in terms of cracking some really big problems. And what we look for is the intersection of a big problem, a radical solution, and a breakthrough technology to help address that particular problem. So these are some of the examples of the technologies that meet all of those three different elements. So this is Google Lens. This is actually the one Google has smart contact lens that actually measures your glucose levels from your tip and it connects to an app on your phone. And think about all the millions of people around the world with diabetes checking for their blood sugar every few hours. And instead, if they can have an app that sits and that connects to a contact lens, which actually has I think it's the world's smallest ever battery in order to power that innovation. Think about the breakthrough and step change in technology that you can make from doing that. Secondly, bringing instant access to remote areas of the world through a project called Project Bloom, which basically puts internet transmitters in weather balloons to try and address the challenge of not being able to provide mobile phone technology in rural parts where you're not necessarily going to have the economic. What are the other ways you can bring internet access without holding time? And how can you make that happen? And finally, self-driving cars. If you think about the millions and millions of people that die on the roads every year in the world because of human error, this project started to try and combat that, because if you could eradicate that human error, you could save millions of lives through a radical technology solution where you can put 360 sensors into a car. So this is innovation in action for us. And what I want to challenge you with is, let's go back to that first person and him trying to jump off the platform in space. We've talked about innovation, but have a think about how it applies to you. And have a think seriously about these two questions. If not now, when? And if not you, who? And with that, I'll pass over to you. Thanks. I the work was asked us to sit on the as we get into the next presentation, it's going to get a sense from the room. How many people care about marketing here? Please put your hands up. Okay, great. I can see my comments there at the time. You really, really care about marketing. That's great.
And if I speak like this, can you hear me? Or I have to turn down the volume? The crouching target is right. Okay. I'm going to turn to play video. Pretty cool, right? Have you seen that before? Yeah, have you one? Okay, good. I love that video. Okay. So, what I wanted to talk to you guys about today was really from a marketing perspective. What are the things that we can think about in this new digital age? And you may have seen some other presentations on marketing throughout the course of digital world, and you may know a lot about digital marketing, but hopefully, what I'm going to share with you really break it down to 3 or 4 really simple steps. But before we go into that, let me take a step back and talk about some of the trends that I'm seeing or we're seeing here at Google. And I want to actually localize the trends and actually use some local examples. The first one is around acceleration. Everything that we're seeing around us is getting faster. And I'll give you a personal story. I came back to Bangladesh actually, take a step back even further. I grew up in Bangladesh and I left for university when I was 18. And I've been coming back ever since. But then I hadn't come back for 2 years. And I came back after 2 years in August. And I've seen Huntington. Everybody knows Huntington, right? And to me, it's incredible that in the space of 2 years, there is incredible construction happened. And it's just really beautiful. It doesn't make you feel like you're in Bangladesh. To me, that represents the acceleration that's going on, even here in Bangladesh. The unfortunate thing is, actually, when I was driving in Huntington going to a wedding, I was stuck in traffic for about 2 hours. So unfortunately, the acceleration concept didn't really work out well. Again, to me, a really, really incredible example. The next one is around disruption. I'm sure you're all familiar with Bcash, right? Bcash, everybody use Bcash? Big fan of Bcash. I know some of my personally, and I remember a couple of years ago, 2 years ago actually, he showed me this diagram of the banks on one side, and the Bcash, and the consumers on the other side, and how he planned to connect the two. And there were literally, and it's something they are, about 100 different steps, like this regulator, this bank, this state house, this bank. It's really crazy, but he really felt that the way in which you transfer money from people, person to person, should be disrupted for the benefit of consumers. And lo and behold, 2 years later, I think Bcash has like 20 million subscribers, and there's the largest mobile money transfer network in the world. So again, there's a disruption happening even in our country, Bangladesh. Okay. Before I get into the actual specific marketing stuff, let me show you one more video.
think that's the secret. Pretty cool, right? So I'm not a big fish eater, but I love that video too. The one thing I work for Google, and it really talks about the power of Google AdWords and advertising to really help small businesses. That's something that I'm very passionate about. But what's even more interesting to me is that's a very local, traditional business that probably would not have understood maybe a couple of years ago the value of the internet. That it's really making a difference, really being able to grow their business. And another fact that the business owner said, I'm now hiring more employees and growing my business. And I think that's an amazing story. And something that definitely resonates with me as a foundation, but also I hope resonates with you guys as well. So, talking about digital marketing, there are three concepts I wanted to talk about that I think we as marketers can all kind of get behind. The first one is really about how can we win with signals. And I'm going to do a little bit more detail on what I mean by signals. It's about, again, how do we win in this multi-screen world? And again, I'll share more about what that means. And the last one, and I think this is really the most critical one, is how do we win with profit? I think as any business owner would say, that profit is the solution to any of those problems. Because we're going to talk a little bit about how digital marketing can adapt digital marketing strategy around profits. So let's start with the minimum signal. So this is a picture of a signal in Dhaka. And what you notice from the photo here is that the signal actually is really working, right? And what happens as a result of that is there's a lot of chaos. So what I'd like to do is actually liken this a little bit to traditional media advertising. When you're spending money on radio for TV, of course there's a lot of value there, there's a lot of benefit in doing that, but also you don't really know what the signals are in terms of what is that marketing price successful. So in many ways it's like a half-hour traffic jam. With digital marketing, on the other hand, there's a ton of signals for you to measure the success or lack of success thereof of any marketing that you're doing. So what I wanted to do is talk through some of these things. Some of the key things that you can identify when you're running digital marketing campaigns is, what kind of interests are the audience you're targeting actually have? What do they actually do on that? And again, you can measure that as you market with Google or any other digital marketing solution. The other thing is you can look at, for instance, if you have a website, where's your traffic coming from? What are the areas that actually want to be areas that actually reduce our marketing efficiency? There's really a ton of signals for digital marketing that if you're not thinking about them now as a marketing, you should really start to embrace them and use them to your advantage.
And a good example here is Jet Airways. Everybody heard of the airline Jet Airways? So they use a Google, kind of very advanced Google product called remarketing list to search ads, which is really about targeting users that are interested in particular topics, I guess, which we're able to identify through their search behavior. And they're able to really pinpoint who they're looking for using that solution to Google and really drive incremental sales in their business. So again, really positive impact to really understanding what the digital marketing signals, sorry, the digital signals meant to their business. So the second thing, and this is something that's actually, I think everybody is aware of, is around smart people. How many people here are on the phone? Show of hands, everyone. I'm guessing 100% of people on the phone. How many people have a smartphone? Again, lots and lots of people, right? And our world is fundamentally changing as a result of the microcomputers we have in our pockets with us all the time. So this really captures it really, really well. I was here 6 months ago, I was talking at a local event, and I pulled up this slide, and what I wanted to show was how ever-present smartphones are. Back in the day, people would take a photo in Bangladesh of yourself and your friends. Pretty much the only solution was to go to like a photo studio, come out there, and kind of figure it out. Now, I think I took about 7 selfies an hour ago. Literally, there's selfies happening everywhere, and it's because phones have become so accessible to people, and it just created this access point for consumers all over Bangladesh and all over the world. To illustrate that even further, this is a global stat. Take it with a grain of salt. We access our phone 150 times per day. That's no joke. That's a lot of time. And we spend about 162 minutes per day on our mobile phones. That sounds pretty crazy, right? It's pretty ridiculous, but it's true. I mean, if you think about it, you actually spend so much time on your phone. But the incredible thing from a marketing perspective is, although you might spend 160 minutes a day on a phone, for you to capture your audience's interest point as a marketer, you actually have about 1 minute. And that's really key. When you want to promote your brand, promote your products, your services to an individual on the phone, it's not the same rules as traditional media. You can't interrupt their experience. It's about really engaging them quickly and then bringing them in to the experience that you need to share with them. It's a really, really important point. I'm not going to go too much on this. I don't want to get into the technicalities, but one of the things that's important to consider when you are running campaigns across different devices, how do you measure the impact you have across those devices? And again, there's a lot of numbers here, there's a lot of facts. What I'm going to say is, when you're thinking about your advertising campaign, the market you're running for your business or your advertisers, think about how your target audience message you brand across devices, whether it's TV, whether it's laptops, or whether it's mobile phones. So the last topic I'm going to talk about is profit. As I said before, profit obviously critical to any business. And I want to illustrate this with an example. Does anybody know the story of the Russian nail factory workers of the early 20th century? I'm guessing I actually hadn't heard about this story until a few months ago. So back in the day, in the early 20th century, there was a big demand for nails in Russia, in certain parts of Russia. So the government actually set up a plant to produce nails. Initially, all they really cared about was how heavy the nails were. So the KPI, the key performance indicator, the Russian government had passed on to the nail factory was, we want the heaviest nails. Anybody guess what happened as a result of that? No guesses? The result was the factory produced a lot of very, very heavy nails. Now, I don't know about you, but there might be a time and place where you need heavy nails. You probably don't only need heavy nails, right? So measuring success by the weight of nails is probably not the right thing. So again, the Russian government said, okay, this isn't working, what do we do now?
They're like, you know what, we're not going to measure weight of nails anymore. We're going to measure the volume. How many nails can our factory produce? Any guesses as to what happened? Huh? Okay, I think a couple of people got it. Factory produced a ton of nails. Lots and lots and lots of nails. And then they realized, wait a second, we have too much supply here. We don't need so many nails. Finally, this took them a while. I think this took them like decades to get to. They eventually realized that the best way to measure success was what would drive success for the people who are dying by nails. So as a result, what they decided to do was, since they were selling those nails to other government authorities or the private sector, they were like, okay, we're going to measure success based on the profitability of the nails that we produce. Not how heavy they are, not how many we produce, but how many actually meet the consumer need or the customer need. Again, very simple story, but again, I think something that relates to marketing very, very well. I'm gonna hopefully make that connection to marketing now. So, when you think about digital marketing, a lot of people actually think about concept like CPC, right? And CPC is a great way to measure how much you're investing in marketing and the benefits of digital marketing. However, CPC is actually not part of the full story. So if any of you are running campaigns and only thinking about CPC, then everybody is going to consider other things and think a bit more broadly. The next step, apart from CPC, is actually thinking about the cost per action. Has anybody heard of that before, cost per action? Yeah, so a few people got some raise hands to it. The cost per action is when you're thinking about how much it actually costs for you to drive action from the consumer or the audience you're targeting. So you're not thinking about the cost of the place anymore, you're thinking about the cost of actually driving that action. The next step above from that, again, I think something that a lot of people are aware of is return on ad spend, or just simply a lot of people will just call it ROI. So this is how much money I'm spending on advertising. This is the return. And to be honest, again, I work with you guys as I said, most mature and advanced advertisers are in this bucket. Return on ad spend. That's how we work with spend it down, especially if you have performance marketing. And actually, what we're trying to encourage a lot of our clients that want us to think about it, take it one step further. Don't just think about the return on advertising you're spending, but think about how profitable the advertising you're spending is. It's a very different thing. Because the profitability is determined by how much focus is actually related to the price that you sell that product and the profit that you drive to your company. And I'm going to elaborate on that a little bit more. Does that make sense so far? Nothing else? Good. So here's an illustration. I'm going to skip through this real quick. Here's an illustration where if you look at the vertical axis, we have profits. On the horizontal axis, we have PPA, so the cost per action. And on the other vertical axis, we have conversions. So what you can see from this is, while the CPA continues to, while profits continue to grow, the optimal point for this advertiser who's investing in the digital marketing in terms of profitability is not necessarily where the CPA is the lowest, where the conversions are highest here. And I urge you guys to start thinking about the advertising that you're doing. I know in Congress it's hard sometimes to get those data points in order to make sure you're measuring everything. But again, if you start to think in that mindset, I can almost guarantee that you'll be more successful in the market. To close out on the profit theme, I wanted to share an example of Airbnb. Do people know what Airbnb is? I think few people know. I'll give you the background. Airbnb is basically a platform where you as a homeowner can rent out your apartment or your home to guests. And it's a platform that connects those landlords, I guess, to potential renters. So it's a marketplace for similar to like a hotel almost. So Airbnb is growing rapidly. There's a lot of success in the many markets, including emerging markets in South Asia and Southeast Asia. And they used to advertise with Google purely on the cost per acquisition or cost per action. They used to think about, okay, this is how much it costs for us to bring a user onto Airbnb. And we started working with them more and more, and we realized that Airbnb were really interested in expanding
to overseas markets. So they wanted to get to the US and wanted to go to markets like Thailand, Singapore, and India, and the Philippines. But what happened was, this is really interesting, and this is why I think it applies to Bangladesh as well, is when they were looking at cost per acquisition in those markets, they actually started to seem pretty high. Because even when they looked at things like the return on ad spend, because those markets were smaller, it was costing them a little bit higher in order to drive an actual return on the ad spend they were spending. What we did was, we actually worked with them. And again, Airbnb had a team of data scientists and all sorts of capabilities and resources. So what they were able to do was actually determine what the customer lifetime value is. The customer lifetime value is a really important concept, which if you're not fully aware of, I really urge you guys to think about. And they were able to determine the customer lifetime value in all of these kind of emerging markets. And what they then did was plug that data and kind of pair it with their advertising with Google, and then realize that from a profitability perspective, actually acquiring customers in the Philippines and Thailand and other emerging markets actually was extremely profitable. It didn't seem so at first because they were measuring the wrong thing. But once they started to measure the right thing, which is profitability, which again, any business is obviously very interested in, Airbnb became really, really successful. What that led to was them to grow their user base by about 6,000 users in their market, and actually delivered them an incremental impact of 101%. And this case study is available on our Google Think with Google portal. So again, I urge you guys to check it out. And if you're having conversations with your chief marketing officer or with advertisers doing work with around getting them to think about profitability, absolutely use this case study as a success story around that. All right, so to close out, we talk about three things when it comes to marketing. The first one is about winning with signal. Look at the data that you're able to capture when you're measuring online marketing and use that to run better marketing campaigns. The second one was around winning the multi-screen or taking advantage of the multi-screen opportunity. We all have phones, we all have TV, we all have desktop. We all use our desktops, as do our target audience. Leverage that to your advantage because it's a really interesting opportunity for us as marketers to really grasp that opportunity. And the last one, which I think is a bit more advanced in many ways, but again, something that I hope that many of us here start to adopt and start to use more, is we're looking at profitability as a measure of success as opposed to just cost per click or return on ad spend. With that, I'd like to hand over to my friend Bill, who's going to talk about some of the best practices for the Bangladesh market. Thank you. Thanks, Vijay. Assalamualaikum. এখানে যারা আছেন অষ্টগ্রহ যারা আমাদের অনেকে ফিরে আছে আমার হচ্ছে আমার থাকেন আশা করি এই সেশনে আমরা কিছু মানুষের আমি কাজ শুরু করি ইন্টারনেট বিজনেস নিয়ে 2005 থেকে এরপরে আমি নর্মালি চার্টার স্টুডেন্টরা ইন্টারনেট মিডিয়াতে কাজ করাটা একটু নতুন আমার লাইফে কিছু ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে মেবি আমার যদি সপ্তাহ থেকে বলা যাবে না আমি একটা আর্টিকেল শেয়ার করতে পারি বা আমার সাথে পড়াশোনা করতে পারেন তো যেটা সমাজ ক্ষেত্রে হতে পারে তো এই স্টোরিগুলো বলবার কারণে যে এবং ওদের সাথে আসলে মার্কেটিং বা আপনার ইন্টারমিডিয়া অনেকগুলো ইস্যুর সাথে ওদের সাথে কানেক্ট করা যায় তো আমার যে টপিকটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আসলে মানুষ আপনার সম্বন্ধে কিভাবে জানবে সেটা একটা প্রসেস দিতে সবসময় একটা অ্যাডভার্টাইজিং হলো অর্গানাইজেশন অ্যাডভার্টাইজিং জেনারেলি তো যেটা আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি তো জেনারেলি তো যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যেগুলো স্টার্টআপের ক্ষেত্রে মার্কেটিং একটা কাইন্ড অফ একটা এক্সট্রা কস্টের অনেকের জন্য এটা একটা ডিজাইন হয় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে কি অর্গানাইজেশন সলিউশন তো সেগুলোর ব্যাপারে আমি কিছু জানি আমার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার ফার্স্ট টপিক হলো গ্রেট প্রোডাক্ট তো আপনি
এখানে অনেকগুলো লোগো দেখতেছেন, এই অনেকগুলো লোগোর বিজ্ঞাপন আমরা অনেকটা বিরক্তির সাথে প্রতিদিন দেখি, অনেকগুলো বিজ্ঞাপন আমরা না দেখেও আমরা প্রোডাক্ট ইউজ। তো এটা একটা আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হলো যে আমরা যদি যখন একটা জিনিস অরিজিনাল এবং কাউকে করতে চাই, আমরা আগে বলি যে আপনি যে প্রোডাক্ট আমার করতে চাচ্ছেন সেটাকে আপনি ইন্টারেস্টিং কিনা, সেটাকে আসলে মানুষের জন্য ইম্পর্টেন্ট। তো আপনি এমন একটা জিনিস বানায় যদি আপনি যদি আমাদের কাছে নিয়ে যান যেটা ইন্টারেস্টিং আছে আপনার প্রয়োজনীয় না, সেটা আপনি যত রকমের বিজ্ঞাপন করেন না কেন, যত কিছু করেন না কেন, তার কোনো লাভ নেই। তো সবার আগে দরকার হলো আপনি বোঝেন যে আপনি যে প্রোডাক্ট প্রমোট করতে চাচ্ছেন সেটা আসলে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেটা যদি একবার হয়ে যায় এখানে ফেসবুক, গুগল, অনেকে আপনার কখনো আমার জীবনে আমি কখনো ফেসবুকে অ্যাড দেখে ফেসবুকে যাই, তো এটা ফ্রেন্ড আমাকে রিকমেন্ড করতে বা আমার প্রয়োজনে একটু দেখি। তো এখানে আমরা অনেকগুলো বিজ্ঞাপন আমরা সারাদিনই দেখি, আমাদের কাম ঝালা করা হয়ে যায়, কিন্তু আমরা হয়তো কখনোই ওই সাইট ভিজিট করে দেখি। তো ইম্পর্টেন্ট হলো যে যে প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করছি সেটা আমাদের মানুষ করবে। সেকেন্ড হলো স্টোরেজ। জিআরের ব্যাপারে যেটা হচ্ছিল যে জিআর আমাদের শুরুতে যখন আসছে এর পেছনে আসলে অনেকগুলো গল্প, অনেকগুলো এখন এই ঘটনায় গল্পগুলো আসলে সবসময় যে পজিটিভ ব্যাপার থাকে তা অনেকগুলো নেগেটিভ ব্যাপার থাকে। তো এই সব মিলে কিন্তু মানুষের একটা আপনি একটা ব্র্যান্ড বা একটা প্রোডাক্ট যাই করেন না কেন সেটা কিন্তু একটা মানুষের মতো। আর আমাদের মানুষের যেমন জীবনে দুঃখ কষ্ট অনেক কিছু থাকে, একটা ব্র্যান্ড একটা প্রোডাক্ট তারও কিন্তু জীবনে দুঃখ কষ্ট সব কিছু থাকে। আপনি যদি একটা হিউম্যান রিসেন্স দিতে পারেন, যে একটা হিউম্যান এক্সিস্টেন্স দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু সে মানুষের সাথে কথা বলবে, মানুষের সাথে একটা মানুষ অন্য একটা মানুষের সাথে যেভাবে ইন্টারেক্ট করে একটা ব্র্যান্ড কিন্তু সেভাবে ইন্টারেক্ট করে। তো আপনার ব্র্যান্ড নিয়ে যদি আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে ওরকম একটা এক্সিস্টেন্স আছে, তো ওর ভালো একটা খারাপ আছে, ওর কিছু ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে, সেগুলো সেটা আপনি ডিফাইন করেন। তো এটা একটা স্টোরি টেলিং। ওই আমি জেনারেল স্টোরি ব্যাপারে বলবো যে জেনারেল স্টোরি আমার এটা আমি শেয়ার করতে মিডিয়া লেভেলে আপনার সাইডে পাই বা আমার সাইড থেকে আপনার সাইডে পাই। তো আমি মনে করি যে যেগুলো ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে স্টোরি বেশি ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হলো থার্ড হলো বাংলা, বাংলা পাঠ। তো আমাদের বাংলাদেশে এমন একটা দেশ যেখানে 100% লোক বাংলায় কথা বলে এবং আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজে সারা বাংলাদেশের সব গ্রামারে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি। উপজাতিরাও আমাদের বাংলা ভাষার সাথে মোটামুটি তারা কথা বলতে, তারা বিভিন্ন তাদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও তারা আমাদের কথা। তো বাংলা এমন একটা আমাদের এখানে যে আমরা এটা দিয়েই সব কমিউনিকেশন করতে পারি। আমাদের জিএনআর এর নিজস্ব যে পাবলিশার নেটওয়ার্ক আছে এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটের সাথে আমরা কাজ করি, তার মধ্যে আমরা যেটা দেখেছি যে আপনি যদি একটা বাংলা ওয়েবসাইট করেন এবং একটা ইংলিশ ওয়েবসাইট করেন, দুইটার মধ্যে যে ডিফারেন্স হবে যদি বলতে বাংলাতে অ্যাটলিস্ট আপনার 7 গুণ বেশি নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। তো আমাদের আসলে বিডি নিউজ 24 এর বাংলা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা দেখবো যে ভিডিওর রেশিও এবং সেই জিনিসটা আমরা দেখতে যে আমাদের যে প্রথম আলো বা বাংলাদেশি যতগুলো বাংলা নিউজ সেগুলোর পপুলারিটি সবার থেকে অনেক। তো আমাদের আরো কিছু আছে যে জেনারেল আমরা যখন জেনারেল ড্যাশবোর্ড বা অন্যান্য ইত্যাদি আমরা সবকিছু বাংলা দিয়েছি। তো বাংলা করার পরে যেটা এটার মধ্যে যে এক্সটেনশন বা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এটা সবার সাথে অনেক বেশি। তো এটা যদি আসলে আপনার ব্র্যান্ডের সাথে যদি কোনো জিনিস চিন্তা করেন, যদি আপনার অডিয়েন্স যদি লোকাল টার্গেট দিচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনার বাংলাকে ফোকাস করা। তো আমি যে কয়েকটা সাইটের কথা বলতেছি যেগুলো আসলে যারা বাংলাদেশি আইডিয়া নিয়ে আসছে এবং আমি মনে করি যে এরা হয়তো বা এই মুহূর্তে বিজনেস করতেছে না বা অনেক টাকা ইনকাম করতেছে না, বাট একটা লং রানে এরা অনেক টিকে থাকছে এবং এরাই বাংলাদেশের জন্য বা গুগল ফেসবুকের মধ্যে প্রোডাক্ট চিন্তা করি তারা হয়তো এই প্রোডাক্টগুলো একসময় ছেড়ে পড়ে উঠবে। আরেকটা হলো যে আমরা এটা আমার নিজস্ব টেকনিক আছে যারা আমার ডিজাইনার তারা আমার করি কি যে যারা কোনো কিছু লাগে আমরা আমার থেকে ডাউনলোড করি, কিন্তু আসলে খুব কম ক্ষেত্রে আমরা আসলে কমিউনিকেট করি। তো একটা ব্র্যান্ড হিসেবে যদি আপনি বিল করতে চান আপনার নিজস্ব কিন্তু অনেক ধরনের রিসোর্স অনেক জিনিসপত্র কিন্তু আপনাকে দিতে যখন আপনি নিজের জন্য কাজ করতে চান, তো ওগুলাকে শেয়ার করে মানুষকে ওগুলা মানুষের লোক নিতে পারে। সেটা হতে পারে যে আপনার কাছে খুব সময় থাকে কিন্তু কিন্তু আমরা অনেক কিছু নিজেদের কাছে রেখে দিই, আমরা এটা মানুষের সাথে শেয়ার করি। তো এই মানসিকতা নিয়ে যদি আপনারা যদি কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করতে চান তাহলে ওগুলো যদি আসলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সহজে লাগে আসলে মানুষ একজন যদি উপকারী হয় উপকার পায় তাহলে যে অন্যদেরকে এটার ব্যাপারে
এটা কথাটা আমি সবাই জানি আমরা তো আর যদি বিজ্ঞাপন করতেই হয় তাহলে যেটা আমাদের দেশে একটা কমন একটা ব্যাপার আছে যে আমাদের বিজ্ঞাপনের ডিজাইন গুলো খুব ভালো হয় না মানে এই প্রফেশনালিজমটা আমাদের এখন গ্রো করে আমাদের ডিজাইনারদের মধ্যে এই ধরনের যে অনলাইনে ব্যানার ডিজাইন আমি এখানে যেগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছি এগুলো একটা ভালো ডিজাইন বলছি আমাদের এখান থেকে করার কিছু পেয়েছি ভালো ডিজাইন করার জন্য আমাদের আসলে নিজস্ব কিছু ইনিশিয়েটিভ আছে সেগুলোর ব্যাপারে আপনারা আমাদের দিতে পারেন আমার কথা বলতে পারেন যে কিভাবে ভালো প্রিন্টিং ডিজাইন করেন তো একটা ব্যানারে একটা মানুষ যখন ক্লিক করেন বা আপনি এটা যখন মেসেজ কনভে করেন সেটা একটা সিস্টেমেটিক প্রসেস আছে এবং ওটা আসলে মেনটেন করা তো ওই জিনিসগুলোর ব্যাপারে অনেকগুলো অনলাইন টুলস আছে সেগুলোর মেনটেন করতে পারেন আমরা লোকালে অনেক এক্সপেরিয়েন্স আমার শেয়ার আর যেটা একদম মানে আমি যেটাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে একটা আমি যখন আমার টিমের সাথে কাজ করছি তো আমার টিমের প্রত্যেকেই আসলে প্রাউড ফিল করা উচিত যে আমি যে টিমে কাজ করি সেই টিমে কাজ করি। কারণ আমরা সবার আগে আমাদের ব্র্যান্ড তো আমি যদি নিজে আমি অনেক কথা বলতে পারি যে যারা তারা অনেক বলতে পারি তো এই প্রবলেম কিন্তু আসলে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে যদি আমি যদি আমার ব্র্যান্ড আমার যদি প্রতিষ্ঠানকে যদি আমি যদি সবচেয়ে বেশি আমি যদি প্রাউড ফিল না করি তাহলে অন্যরা সেটা করবে তো বেস্ট হলো যে একটা ওয়ার্কিং কালচার তো ওয়ার্কিং কালচার আসলে অনেক ধরনের জেনারেল মার্কেট আমাদের জেনারেল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক পেজগুলোতে গেলে এই শুরুগুলো দেখে মানুষ বলে যে এটা কি টেকনোলজি কোম্পানি আর এটা যোগ আছে তো আসলে আমরা আমাদের কাজের থেকে আমরা এগুলো বানাই যে আমরা একটা কাজ করি কিন্তু আমাদের কাজের সাথে অনেক বেশি মানুষের আরো কিছু কাজ আছে যেটা আমাদের এখানে টিমের অনেকে আছে ওই টিমের সাধারণত সাধারণত হলো আমাদের টিমের বানানো বিগেস্ট দায়িত্ব যে আমাদেরকে বিভিন্ন উৎসব আমাদেরকে ট্রিট দিয়ে আমাদেরকে জাগ্রত রাখে আর জাস্ট একটা এক্সাম্পল আমি দেখানোর জন্য রাখছি এটা করা যাওয়ার হয়েছে তো আমরা এটা দেখানোর উদ্দেশ্য যে আমরা আমরা যে এক্সারসাইজ গুলো করি সেটা দেখানো আমরা দেখানোর উদ্দেশ্য হলো যে লাস্ট যে পিকচার যে প্যাকেজ গুলো আছে আমরা এটাই আমাদেরকে সবসময় জানাতে পারি Before we open it up to questions from the floor, what were they doing? Were they skiing or dancing? Oh, the Xbox game. If anybody has any questions, please raise your hand. We'd love to talk to them. Everyone's tired, hungry. We have a question, but before we take a question, let me go on stage. My colleague from the Google Singapore office, Father, is here as well. Father, why don't you take a seat? Thanks for sharing the significance of digital marketing. But it's not a question. I want to make this an example that a brand is built totally on digital communication without being complemented by traditional media. Do you want to make an example?
Do you have any more questions? Actually, let me have a follow-up there. Fazal, do you mind sharing any similar stories from Asian markets, emerging markets to the question earlier? Right, do you have any more questions? One more. Just another point, which is a actually another example that's in the sports sector. This is for Old Spice, it is time for Old Spice in the US. Interesting because they had years and years of declining sales. So because of that, they kept having to reduce their marketing budget. And to a level where they got to a level of sales marketing budget where they felt though they could actually no longer run TV. It wasn't effective for them to run TV and so they actually brought up a digital budget for a very traditional product campaign, but then in a way that they can do very targeted digital advertising. So only for men that are in the market or interested in shaving or reading articles on the film website. So not putting an insight in Starbucks or whatever. So really having to really go approach with digital, even if you're a very traditional business that's actually suited to traditional media. So to Puzzle's point, actually, they have to really think their real marketing approach and just happen and go 100% digital. Sure. Yeah, शायद हो So the question was, quite obviously very recognized brand. What about the digital audience and what slowly kind of
which is your audience, which is digital marketing. There's many examples. Amazon started to work on that. Actually, some of the people like the first TV ad a few years ago. Again, became one of the world's #1 brands in many ways without a single dollar spent on media, which is a good example. I think even in Bangladesh, I don't know, do you have any examples from Bangladesh of just online marketing? Honestly, I don't know. Maybe there are more than that. Completely. There are all top kinds there are all traditional media. Consumer brands that digital. So we don't see any like that. The situation is that a brand is built on traditional media, and in this era, it's a lot of digital. Most cases are there. So most communications are generated for They're quite a few. I mean, every music example as well. I don't think they're hugely successful. And think about I mean, they're not digital, but think about the example from Vietnam. Imagine if that individual who export the group people make that fish product had to actually physically market to people who are interested in the product all across Vietnam and outside of the country. Imagine if they had to do that without the internet. A, how much time would it take? B, how much would it cost? But on top of that, how much money they would waste? So from at least making Google advertising, the solution was really clear. I'm only going to advertise to people who work. And that's really all that work. That's actually an offline thing that is so relevant from getting along. Just one other context. Obviously, it's popular, but there's the interesting to a point. I think the question slightly but some of these big consumer brands, because they obviously also have established brand equity over many years, and actually a big part of that was actually consumer brands of that scale, like say Colgate or they use more that social media much that amount. So we're talking about digital media as a traditional probably type in and you Colgate or other consumer brands, and you'll probably use the media to do that. There are niche consumer brands, I said in the US, where they're just sort of going for a very niche, ecological, consumer, high value, etc. So I think that's another way to. It's a great question, by the way. As you can see, about 15 minutes talking about it. Sure, please.
I don't know how people invest in passion for my mom. What do you mean exactly by cashing out? Online. They pay online. Pay online. You cannot cash out money online. How go to Yeah, let me let me ask you as well. I'm going to think like an extreme issue. Actually, think about real estate. Right? Are you going to buy a house online? Probably not. I mean, maybe some people have. I don't know. My credit card gets buying of a house. But so you're never going to buy a house online. But real estate actually spends a lot in marketing. Right? So the real estate industry actually spends a lot in marketing. What are they looking for? If there's no transaction online, what are they looking for? They're looking for calls. They're looking for leads, right? That's another thing you would mention. Now, if you know as a realtor or a housing developer, even your competition, that you're spending X amount of dollars on digital marketing, Google, whether it's Facebook, whether it's whatever, and that's leading to X amount of calls, then you know that your sales team is able to close however many number of those calls. You've been able to measure the success that they do marketing campaigns. So to your point, I think absolutely you want to connect the dots as much as possible and use work around think about the benefits outside of the same transaction. So leads to me is clearly a very important one. Something that's actually undervalued, I think, in companies. Very few people think about how much what the value is of the actual call to our business.
we will keep lots of okay. এই জিনিসটা আমরা এই মডেলে আমরা যদি কমান্ড রুলস রেগুলেশনের উপর যেটা আমি যেটা মনে করি আমাদের মাইন্ডসেট কি বলবো যে আমরা কখনো নিশ্চয়ই অনলাইনে একটা প্ল্যাটফর্ম আমি একটা টিচার ডেভেলপ করতে ওইটা যে ওটা আসলে ওই সিস্টেম এখনো বাংলাদেশে আমরা একটু সময় লাগে অনেকে কাজ অনলাইন পেমেন্ট অনেকে কাজ করছে আমরা লেভেলে আমরা আমাদের সেটা আমরা অনেকগুলো অনেকগুলো স্টাডি আমি জানি যে আরো অনেক এটাকে আসলে ইমপ্রুভ করার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই যে অনলাইনে আসলে যেরকম আমাদের আপনারা যদি আমাদের কাউন্সিলে তখন আমরা কিন্তু অনলাইনে যদি এটা আপনারা যদি ছোট ছোট অর্ডার যদি কোথাও যদি দেখেন অনলাইনে পেমেন্ট করা যাচ্ছে তাহলে আমাদের সবাই এটা এটা 2 বছরের মধ্যে এটা Maybe that will go close for today. Thank you everybody for your time. Thank you.
ভাই আমার পেন কই? আমার পেন দুইটা আমার কাছে এদের কালকে তো আমার সারাদিন একটা ব্যান্ডেজ জোগাড় হয়ে গেল ভাইয়া, এটা কি হলো? হাত এমনি আছে। বাবা, এর মধ্যে আমি প্রেসক্রিপশন নিয়ে হয়তো বলা করবো। আপনি তো জাকারি ভাইয়ের কাছ থেকে ফোন দিচ্ছি, আপনি দিয়ে এই যে রাজু ভাইয়ের ল্যাপটপটা নিয়ে আসুন, দিয়ে কাজটা দিয়ে দিলে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। জাকারি ভাইয়ের ফোন করতে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ঘর বলেন থাকবে। অনুষ্ঠান শেষ, আপনি আপনি রুমে আসুন, ল্যাপটপটা নিয়ে আসুন। দাদা বলেন। ঠিক আছে স্যার, আমি বেরো যাবো। ভাই আপনি পাশের রুমে উইন্ডোটা উঠে যাবেন, ঠিক আছে? আপনি ল্যাপটপটার জন্য আপনি যাবেন খাবেন ভাই বলতে আপনার কাছে বলছি এই রোডটাতে সোজা যাবেন, ঠিক আছে? সোজা দিয়ে রুটিটা বানিয়ে এই ছেলেরা এই কাজগুলো করছে, ঠিক আছে? ওখানে জিজ্ঞেস করতে পাবেন ভাইকে আমাদের হোস্টেল শিখে ল্যাপটপটা কালেক্ট করতে হবে। ওকে, ভাই আর মাউস এই পয়সার মতো কথা তো এইভাবে দিকে টাকা করতে আশফাক ভাই, ভাই ল্যাপটপটাকে কালেক্ট করবে। হ্যাঁ, মেমোরি কার্ড কোনটা? পাউন্ডের থেকে ভাই আপনার মেমোরি কার্ডটা দিয়ে দেন। আর আমাদের কাজ শেষ, ঠিক আছে? এখন এই যে ল্যাপটপটা কারণ ল্যাপটপে করতে হবে, ঠিক আছে? কোনো মানে এই জাস্ট যতক্ষণ কথা বলছি ভাই দাদা ভাই কই ওইটা বন্ধ না কিছু এটা ওটা দিতে হবে না ওইটা এখানে থাকবে, ঠিক আছে? সবাই থাকবেন, একবার আমরা বেরিয়ে যাবো সবাই। পারমিশন দাও না, ওয়াইফাই অ্যালাউ নাই। ভাই রিপোর্ট ভাই কই আপনার কাছে? চালু এখন ঠান্ডা মাথায় চালু রেগুলার করতে করতে শেষ কেন
ধান ধরে কোনো ভিডিও ই করা যাবে না অনলাইন আমার দিদি বলতে যে মজুরি কাজ করতে হচ্ছে সেটার অবস্থা আমি গিয়ে দেখছি বিশেষ করে কত সবসময় পানি দিয়ে লাগবে আমরা সারাদিন আমার
কোনটা না ঠিক ঠিক করতে গেলে তার এই টাকা দিয়ে মোবাইল কিনা যাবে কেন ঠিক আছে এখন আপনাদের আসলে কি অবস্থা আমাদের কাছেও কি ভাইয়া কত নম্বর করবে? বুঝে দেখতে কিন্তু আমরা যদি বলতে পারবো না তাহলে অ্যাকাউন্টে সিস্টেম হবে আপনাকে হ্যাঁ একদম নিচে দেয় এটাই মিডিয়া ধরেন আমাদের আরো আর দুজন ভাই আমি তো নড়ি নাই। আচ্ছা ল্যাপটপটা নিয়ে তো আমি প্রায় বললাম আমি অশান্তি করবি সম্পূর্ণ জানো না। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আমি আমার বাসায় আছে। আপনার সঙ্গে এই তিনটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট চেষ্টা করেছি এটা সিস্টেমেটিক্যাল ভাবে তো ধরা পড়ে গেলাম লোকজন এক্সচেঞ্জ মোবাইলে সব লোকজন নাকি কাজ করে প্রোগ্রাম সে কই যায় আমি ছিলাম তাহলে দাম কিছু ছিল না মেমোরি কার্ডের কাজ চলছে সবা দেখি নাম যেন তুমি কাজ করো তো ভাইয়া ওই যে এই রুমে যে ওখানে যে পাবেল ভাইয়ের নাম্বারটা একটু কাউন্ট করো তো পাবেল ভাইয়ের ফোল্ডার এখানে ফেলে গেল ওকে একটা আমাদের একটু কার বেটা আমাদের নতুন দেখো এই তো আমার ইয়ে রয়েছে তাহলে আমাদের আমি কি আছে আপনি আপনি আরে থাকলে না নাম নামে এটা মাত্র আমি কয়টা আছে তিনটা খালি দুইটা ভিতরে রাখেন
ভাই না 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 আমি বলছি এই বিয়ে ভাই কি করে বাদল ভাই হ্যালো তারাই আপনার একটা ফোন দেন তো ফোন দিয়ে আমার কথা বলেন তো এই এটা আসতে ফোন দিয়ে বলেন যেখানে একটু আসতে আচ্ছা থাক আচ্ছা থাক আমি দেখছি আপনি থাকবেন এটা শুনেন আপনি একটু ফোন করে করেন আপনি একটু ফোন করে করেন